focus on the load macam ni lah, bentuk macam ni. So the graph basically we get around this one. Okay, selalunya bahagian contoh lah, this one we get the value of V is positive, so our bending moment start to increase. This one start from 0 there, they start from 0, then this one also start from 0, then they will go up this one. So how we want to know the value of here, okay, the maximum one here is basically this 140 is basically the value of the graph here. Okay, the value of the 20 multiply with 2, then you can get the value is 1. Okay. So, tak apalah, dalam kelas nanti kita akan discuss lagi elemen. Dalam untuk example nanti kita akan nampak lah lebih detail. So saya tak share example or the tutorial dalam Facebook ODL. Pada online nanti kamu tak buat lah, nanti kita lebih baik kita hands on dalam kelas. Okay, yang ini so cuma nak ingatkan balik, for this type of formula we will apply, okay, from the value of the diagram, from the bending moment diagram. Okay, this. So mungkin yang bahagian sini kita tak fokus lah, okay. Kalau ada fokus saya akan beritahu. So kita akan fokus hanya bahagian sini dan juga for the formula that are related to the torsion and also on the shaft punya condition. Okay, this one ni sama lah ni dalam apa ni, dalam 211 dah belajar dah this one. There's a new one here lah. So how we want to apply, nanti kita akan tengok. Okay, ni saya harap nanti kamu ada lah bahagian sini. Ini saya padam dulu. And this one ni pun saya padam dulu lah ni. So today kita cuma nak cerita lebih kurang daripada untuk teori saja. Okay, seperti teori. Okay. So kita chapter 4 shaft and associated part ni. Associated part ni maksudnya dia ada beberapa accessories. Okay, sama ada key, pin, okay, coupling ataupun universal joint that related to the shaft lah. Okay, this one. So they have an introduction here. Tak ada apa lah. Ni for 4.2, 4.3. Okay. This one agak penting lah. Basically this one is related to the bearing. Okay, this chapter related to the bearing and also some pulley. Okay, related to the pulley that basically we have learned before. They have a combination tu. Okay, lepas tu akan ada beberapa lah kita tahu pasal keys, pin and spline. So apa perkara ni, dan juga berapa coupling dan juga universal joint. So how we want to join for the average for the different type shaft. Okay, bagai ni lah coupling dan juga universal joint. So introduction. So shaft ni slender members, ada cross section, rotate and transmit the power or the motion. So this is a function of shaft lah. Okay, kita nak transfer the power ke rotation ke from satu point kepada point yang lain. Okay, dan juga ada juga kita panggil axle. So yang mana bahagian sini lah axle. So basically axle ni dia not rotate. So this element only rotate. The wheel here rotate, but the axle is not rotate. But they still have an element here. Ada forces, ada bending here bahagian sini. Bahagian sini lah yang kita nak study nanti. Okay, yang ni bergerak, ada yang bergerak, ada yang tak bergerak. Okay, so ada juga spindle. Okay, ni untuk short shaft lah. Ni tak fokus sangat. Okay, so here kita tengok kalau gambar ni. So kalau shaft dia, member dia, selalunya komponen yang related pada dia adalah selalunya bearing ataupun pulley lah bahagian sini, ataupun kita panggil gear. Dia selalunya main kat situ je. They will play around there. They have a bearing and so they have a pulley here. So when we have a bearing, we have pulley, they must be related to some forces under that shaft, attached with that shaft. Okay. Okay, ni tak ada apa. Kita pergi. Okay. Ni selalunya why we need to study this one, because they have some error atau we can call as a shaft misalignment. So they will boleh jadi dalam bentuk angular, parallel, offset, or so kita panggil combination. So kalau parallel ni dia punya center kepada center ni dia lari bahagian sini. Dia tak ada angle tapi dia in term of the y-axis, this one. So dia bahagian sini ada angle. Same angle but different lah. Dia punya different, same value of angle here. Kalau kamu nampak ni, same value of angle tapi dia punya direction berbeza. But this one different angle dan juga different direction lah. Combination. Ini tak penting sangat lah. Tak penting sangat. So when we apply the shaft, when we want to use the shaft, we must have selection of the good material. So depend on the application lah, shaft ni. So when you talk about shaft, they always have on the heavy duty punya application. So when we want to apply heavy duty punya application, we need to have the strong material, but depend on the condition. So here they also have the
cool draw ni we already learn on the MEM360, yeah, or the process, the forging process, ada the extrusion, proses macam ni lah. Okay, so kat sini ada alloy steel, ada steel, also the bronze. So kat sini kalau bronze or the stainless steel ni dia fokus on the marine or the other corrosive environment. Okay, kat sini mungkin dia boleh tanya lah soalan related to this one. So give the material for the shaft, what type of the suitable material for the marine condition, okay, marine application. So we can apply as the bronze or the stainless steel. Contohlah steel untuk automotive engine crankshaft. Okay, this one we apply the steel high strength modular cast iron. Okay, tapi kita tak belajar macam untuk this one, kita tak fokus pada material. Okay, ni just only for the introduction for you. Just revise balik bagian sini. So if they ask you, maybe this level for the theoretical level lah. Okay, I said before, they have this one, your motor here. So your this shaft, they must have the group, this one. Coupling, basically they want to join the shaft from the shaft. And then they also have driven machine that basically we want to do the work here. So why we need to have the coupling? Because normally the component like a motor here, they have a short shaft here. So when they have a design there, so motor will come in with the short shaft here. So when we want to have, we need to transfer, then we need to have this one coupling. So when we have a shaft, must have this one bearing. So when we talk about the rotation punya work, so they must have a bearing here. So when we have a bearing here, of course lah, they have some forces on the shaft here. Okay, so this just only to want to revise what we have learned before. I already mentioned before this about the strength. So this tensile force. Okay, this have a force we divide by the area here. So please remember that on this chapter we just focus on the solid shaft, not the hollow shaft. Okay, we focus on the solid shaft. So this one a pure bending. So they have a bending maximum one. This one, then they have about the yaw diameter. So don't worry, we not apply any for the we call any derivation for the formula. We just directly apply the formula, but most important we know the condition when we want to apply the formula. Okay, the value of the formula or the value of the input there. Okay, then we also have pure torsion, so you just directly apply the formula here. So this is a moment there, maximum one. Okay, so the angle of twist, so have on your strength, subject strength. Okay, the design of shaft in the steady condition, they have on the steady condition here. So allowable shearing stress and also have a limiting angle of the twist. So this angle of twist, they have a limit. Let's say they have that degree of the angle of twist must be less than, let's say, the degree of 4. Okay, so then the calculation there, the formula there, this one, so must be less than 4. Then you can directly apply the value of m, let's say lah m, or the value of j here. So don't forget from the j here you can get the value of c. Okay, let's say lah dia punya soalan dia boleh tanya macam tu. So because they have a limiting angle of twist when rotating. So the allowable shearing stress, again sini lah, allowable shearing stress when they have a rotation tu, they must have the shearing stress here. Okay, ini pun kamu saya dah tunjuk tadi. Okay, maximum shear stress is defined. This one torque, C is the radius, J is the formula tu lah yang tadi saya tunjuk tadi. Jadi kita akan buat lah soalan example bagian sini. Okay, lepas tu dia akan ada juga design of straight shaft in the steady torsion, sama juga. Dan juga ini perkara ni kamu kena tahu yield strength, yield shear strength dan juga ultimate shear strength. So kita akan ada formula sigma allowable ni, tau allowable adalah bahagian ni divide by dia punya n, factor of safety. Sebelum kita nak apply ni, kita akan dapatkan, cari dulu value of factor of safety sama ada dia bagi, barulah kita boleh gunakan dia punya atau allowable ni. Ya. Ini pun sama, dah ada lah tadi yang bagian atas ni, tak ada masalah. Ini pun dah diberikan. So ini example ni tak apa, esok kita buat, kita akan buat. Okay, ini. Okay, dia akan ada combined static load ni, static combine. Tadi ni hanya only focus, this one focus on the steady condition, steady torsion only. Then we go for another one, they have a combination static loading on shaft.
So here kita akan ada dua formula kita akan apply. Saya padah balik di semua. Dua formula yang kita akan apply. Satu ini, okay, satu dan juga ini. So here they ask you by apply the maximum energy of distortion theory. Okay, the theory of failure kita akan apply this formula. Let's say the question asks you to apply this formula, then you need to apply this type of formula because they apply on this condition. Okay, another one, they have another condition, maximum shear stress theory of failure. In this one is on the shear stress, another one is in this called as the energy distortion. So therefore two different. Just I want to make sure that this one is pi, bahagian ni pi. Okay, this diameter ni tak ada apa lah, ni and dia punya apa ni? Dia punya factor of safety, ini the part of critical, this one M dan juga M ni. Please make sure this one we must get from the application of the MEC331. Okay, for the bending beam tu. Tapi kita tak buat beam lah, kita buat shaft. So there they have a summation forces on the y-axis and also summation moment at some point. Then we can apply to get the formula called as the graph, shear force diagram, and also the bending moment diagram. Then from that graph we can have the maximum one. The maximum one we will put on this formula. Okay, please remember this one. This one we can apply. Apalah, esok kita akan buat example, kamu akan nampak lah. Okay. So I said before the condition almost like this one. Okay. Let's say ni example 2 ni dia bagi. So they will give you this shaft. Then they mention here they have a 2 pulley on the P and also the Q here. Okay, they have a pulley here. So they make selalunya shaft ni must be come together with this pulley. This pulley So pulley punya load macam ni. So they must have a vertical and horizontal punya condition. Yang tu kita dah belajar on the bearing. Tak apa, kita akan ulang balik, kita akan tengok condition tu. Then they also mention here they have a 2 bearing here. So when have a 2 bearing here must be have some reaction. Okay, must have a reaction force at that bearing. So later on esok kita akan tengok ni bahagian sini. Okay, ini cara macam mana kita nak jawab menggunakan condition ni lah, formula ni. Dan akan ada value of the moment maximum M ni that basically we can find from the bending moment diagram, BMD. Okay. Ini clear Kalau ada soalan nak tanya boleh tanya dulu before we go further. So on the shaft we only have this one focus on this type of formula only. So when you want to apply this formula, they will give you on the question. Okay, just only apply this type of formula. Let's say the mention of the maximum energy distortion. Okay, apply this type of formula. Okay, let's say they ask you to maximum shear stress theory, apply this one formula. Okay, this simple lah, tak ada masalah. Okay, and then they ask you for the mounting part here, key pin and spline ni dah masuk chapter lain lah, we call as accessory here. So they have a key pin, screw, ring, collar, spline ni. Selalunya akan guna untuk shaft to attach the hub. Okay, dia akan nak lekatkan. So saya boleh zoom here contoh lah. Okay, ni kalau key ni, kalau kamu biasa tengok pada apa ni komponen ni, key ni, okay, let's say this your shaft here. So and then you want to nak lekatkan join together with this one. Okay, we want to join together, let's say lah ini pulley ke, gear ke, another component ke. So we want shaft using one of the 4 coin mounting element. Kalau macam ni pula lah, okay, bahagian sini lah. Kalau hub lah, dia patutnya dia pegang bahagian sini. Okay, bahagian sini. Ni kalau shaft punya, nanti dia akan pegang lah. So kat sini, ni akan buat. Okay. Okay, ni keys. Okay, tadi tu intro je.
are used to transmit, okay, they call it as the transmit torque from the component to the shaft. So selalunya daripada sini, okay, let's say they have a forces here that can transmit to the key then to the shaft. Okay, so dia punya point je lah. Design sama ada yang standardized, ada yang several type of shape tu kita akan tengok nanti. So dia akan ada groove in the shaft and hardware into. Kan ada macam ni lah, okay. Dia ada key ni, kalau shaft ni sepatutnya dia bulat sini. Then they have some groove, ni groove dia. Groove dia sini. So when we have a key, then they have ada lock lah bahagian sini. Ada lock, so dia tak akan bergerak. So dia akan fitting tu betul-betul fitting. Dia tak akan ada goyang lah bahagian sini. So normally groove and the key must be there some tolerance, tapi dia tak akan bergerak sampai bergoyang lah, okay. So, dia akan letak dengan baik dan dia akan pastikan tak akan ada vibration ataupun gap between the gear and also the shaft. Okay, key, okay, ni saya cakap ada beberapa jenis key. So we call as the square or the flat type of key here. So ni common lah on the construction, kamu akan jumpa lah. Ataupun kat bahagian komponen mechanical element tu, this a flat key. Dia ada flat. Kalau ada gib head key ni, dia ada kepala di bahagian sini. So all this one is depend on their application. Okay, some ada application no need too much on the gib head key ni. Compare kepada flat key ni one. Kan ada tapered ni maksudnya dia akan ada angle lah sikit. Dia akan ada sengit sikit ni. Dia akan ada angle bahagian sini. Dia tak flat macam tu, tak. Kalau tu dia akan ada bahagian sini angle sikit. Dan just untuk introduction kamu lah, faham dia tak berapa penting sangat. Okay, ini akan ada tapered key. Ni kalau macam kamu nampak ni, akan tapered, dia akan ada bahagian sini. Ni tinggi, ni rendah sikit. Macam sendal pintu lah, penyendal pintu tu lebih kurang macam tu bentuk dia. So but the function is just only here, bahagian sini used to transmit torque from the component to the shaft. Daripada komponen tu kepada shaft. Okay. Sama juga sini ada tapered ni bahagian sini, okay, bentuk macam ni. Kalau gib head ni akan ada bahagian kepala dia. So ini dua ni ikut application je lah. Ada satu application yang tak pakai pun untuk gib ni, ada yang pakai. So ada kelebihan dia lah bahagian sini. Ada juga yang key yang we call as a semi-circular, tapi not almost semi lah bahagian ni. So bahagian sini selalunya ada shape ataupun we call as the angle here. So they are most suitable to apply the wood rough key ni bahagian sini. So yang tadi flat kan, but this one have a woof key. Okay, ni because kalau untuk woof ni dia lebih self aligning lah. Kita boleh buat untuk self aligning compare kepada tapered shaft tu. Okay, so dia akan bagi yang macam ni lah, bentuk dia sama, tapi function ni sama. We want to transfer the torque from the either component to the shaft. Okay, ni stress in the keys kita akan, so when the component to rotate and then shaft also rotate, they must have this stress, must have the force on the key tu. Okay, kalau kamu nampak key ni dia kecil je. So how they can sustain that stress tu? That's by on the calculation lah. We have done the calculation. Let's say this one. Okay, practically it assume that force key is fitted. Okay, top and the bottom. Ni we assume dia adalah fit. Okay, dia tak ada gap. Tak ada gap antara top and the bottom. And then we give some torque here by tangential force. Yeah. Okay, as the shaft surface bahagian sini uniformly distributed along the full length of the key. Kita assume dia akan distributed along the full length of the key ni. Then dia akan failure ni selalunya the key here can failure due to number one here on the shear force. Kan, ataupun dia terkoyak lah bahagian sini. Bila ada force bahagian sini, dia ada force bahagian sini yang boleh buatkan kita punya key tu they will shear bahagian situ. Dan boleh jadi condition ada one we can call as the crush. Dia crush due to the compressive bearing force. Sama ada bearing force ke ataupun komponen punya force ke, tak kisah. Bahagian sini akan dipecahkan bahagian sini lah. Sama ada selalunya dia tak pecah. Normally they have some crack. Okay, they start to have crack and then they will effect. Okay, they will start to have the vibration. When they have the key here, they have a crack or the loop ataupun kita ada loop kosong bahagian sini. Because they have some debris ke,
dia dah pecah ke, dia akan effect lah bahagian sini. So then we need to have a different change the new key, or kita punya groove ni akan effect ataupun tidak. Okay, let's say the punya condition tu have accident, and then the groove also effect, and then the key also effect, and then we need to have a new type of the dimension of the groove here. Then we need to have a process or the milling punya process, and then we need to put a new key on the new dimension. That's why they have some new calculation. Okay, kalau kita tukar new key ni, but have a new calculation. But kita tak pergi ke arah situ sangat, susah sangat. Then we just only apply what you need to know. Just only here, we have a top here, then the value of force that we apply on this one. Then don't forget about this one, they have a value of R here, from center to the surface, value of R, then you can have the force here. Okay. Ni apa yang saya explain tadi, shear stress in the key tu, boleh jadi shear stress in the key. Remember kalau shear tu, saya atas balik, saya undur balik, shear tu pada, because they can fail on the two condition. So on this one shear, okay, kalau dia boleh koyak bahagian sini. Another one dia pun boleh jadi crushing due to the compression force pada bahagian sini. So they have some formula that related on that. So let's say this our key here. Then we have a shear stress in the key. We can mention have the value of force happen, the W here, and the length, and also the N here. So N here is a factor of safety that related this one. Let's say they ask you to know what happened on the key for the shear stress. Okay, the value of the shear stress on the key. Then they give you the value of this one. So then you need to have apply this formula. Let's say another one, they ask you to due to the compression or the bearing stress in the key. Then we apply this type of formula. Like I said before, kita akan apply this formula. Normally this formula not have in your list of formula, so I don't know why. So just only this type of formula tak ada lain sharp. Saya rasa tak ada bagi situ. So if this one, then you need to have please either remember or you put on your list of formula lah. This one. Again, they have two conditions that basically can fail on the key, another one and number two. This one. Ada the shear stress or the compression punya stress. Okay, ada orang masuk ke? Tak ada. Okay. Okay, ni example ni, tak apalah, ni kita akan buat nanti kat kelas. Okay. So tadi kita ada key, ni kita nak study on the pins pula. Okay, pins. So pins ni normally untuk axial position, dia macam ni lah. Okay, they have a shaft here. Then you need to put your pin here. Ada lubang lah selalunya bahagian sini. The shaft tu dia ada lubang. Kalau untuk shaft ni, untuk pin dia ada lubang bahagian sini. But on the call as the key tu, dia ada we call as groove. Ingat boleh dia ada groove. Dia bukan masuk dalam lubang tak, dia ada kat surface. Okay. But kalau untuk pin, dia akan tebuk lubang bahagian sini. So dia akan lubang bahagian sini. Dia lubang bahagian sini. So this one depend on the application, sama ada we want to apply the pin or the key. So normally the pin basically dia punya application dia tak punya heavy duty sangat lah. Okay, sama ada kita pernah nampak lah, kalau kamu biasa bersihkan kipas kat rumah, kamu akan nampak lah ini shaft pada kipas tu. Kalau kamu tak nampak ni, memang kamu tak pernah bersihkan kipas lah, biasalah ni. Kamu akan nampak ni pin ni, dia nak lock kita punya blade tu, then the application tu tak heavy duty sangat, then we can apply just only dia punya pin only this one. So pin ni pun sekadar teori saja, kita tak akan tahu sikit sebanyak. Then dia ada straight round pin, ada tapered round pin, ada roll pin. Okay, contoh lah the question ask you on the theory punya ni. Okay, dia give a type of the pin, so kena ada tahulah ni straight round pin, tapered round. Kita akan tengok lah macam mana. Roll pin is splitted tubular pin. Spring pin has sufficient flexible accommodate itself to small of misaligned, does not lose under vibration load. Ni tak ada explanation bagi sini. Ada yang apa ni, yang bentuk tapered ni dia akan ada macam sikit angle lah bahagian sini. Ini pin. Ada yang straight round pin ni, dia macam ni je, dia memang ada bulat dia macam tu je.
Dia bulat, dia straight dia. Ada yang roll pin ni dia boleh masuk lah bahagian sini. Masuk dalam sini. Masuk boleh load, dia boleh lock terus, dan tak ada, dia boleh tahan pada under vibration load. Okay. Ada juga screw. Screw ni pun kita boleh tengok lah. Ni ada cap screw ni. Dia dalam bentuk pin juga, tapi dia ada thread dalam shaft tu yang bolehkan dia masuk kan. Contohlah kita ada shaft sini. Lepas tu dia akan buat satu thread bahagian sini. Kita akan masukkan kita punya screw tu. Tapi bukan screw biasa tak. Ini heavy duty punya. Kita panggil cap screw. Because ni help to very wide keys in the place. So ni heavy duty punya condition punya untuk lock. Selalunya kamu akan nampak juga lah ni. Kamu akan nampak dia akan lock. Okay, bahagian sini dia akan ada thread bahagian sini. Okay, selalunya kita akan apply Allen key lah bahagian sini. Okay, untuk buka atau tutup dia tu pakai Allen key. So they preventing rotation between shaft and the hub during the light service. Okay, light service. So kita nak lock lah ni bahagian ni untuk antara dua benda ni, hub dan juga shaft. So dia akan ada lock. Okay, dia akan ada thread dan juga contoh lah, let's say kita ada bahagian sini shaft. Sorry. So ada shaft here, then we have our punya we call this one as the hub. Tu kita akan ada lock di bahagian sini. Di sini. So dia akan ada screw lah bahagian sini, akan ada thread sampai dia lock bahagian sini. So this one macam saya cakap tadi, screw ke pin ke key ke ikut condition dia, application. Okay, ni rings and collars ni dia selalunya dia akan lock untuk apa ni, dia akan pegang untuk shaft lah. Okay, untuk pegang shaft. Okay, ni clamp collar pun. Sekejap saya tengok. Okay, ni penting sikit lah. Okay, method of axially position of hub. So selalunya kita akan ada macam saya cakap tadi, light loads kita boleh pakai clamp joints, seat screw, snap ring, tapered keys. Kalau medium ni pula kita kena pakai ni, this one, load by nuts, pin and clamp joint. Ataupun kita kena pakai, kalau heavy load punya condition, kena pakai press or the shrink fit. Ni kita panggil pressure lah ataupun compressor. Bukan kompresor angin tu. Dia antara nak masukkan every component tu, like a shaft to the, let's say shaft to the hub ke, shaft to the gear tu, kita akan pakai yang pressure ataupun kompresor lah. Bukan kompresor angin pressure penekan nanti. Okay, interference feed. Juga ni. Okay, yang ini. So shear and compression of bearing stress, calculate of the keys. Contoh lah. So contoh kalau kamu diberi condition untuk study dia punya steady load, okay, make sure lah factor of safety ni can apply on the round 2 lah. Let's say lah for the condition for the minor to the height shock, contoh dia start daripada minor kepada height shock, okay, boleh apply this punya formula. Contoh just nak mention kat sini, kalau height shock ke condition yang heavy duty ke, normally factor of safety tu we can increase until to 4.5 lah. So it's not similar to the rivet lah, tak sama dengan rivet lah. Kalau untuk punya shaft, because we handle with the rotation, with the high torque, high RPM, so because they also have the high load there, so the factor of safety around this area lah. Okay, but this area compared to the rivet tu, kalau kamu dapat 4.5 tu pelik sikit lah. Normally rivet maybe 2 or 3 to 2 is okay lah. So go to the 4.5 is not reliable lah. Okay, ni spline ni kita akan tengok sekejap approximation ni, tak apalah, ni mungkin esok dalam kelas saya akan explain untuk splines ni, cuma saya nak tengok ada tak formula untuk keys. Okay, yang kat sini ada torque capacity, straight side spline ni untuk spline, tak apalah, spline ni saya tak explain lagi, tak apa. Kena ini shear stress coupling. So macam ini untuk coupling, yang ini coupling untuk pegang antara dua shaft tu. Dia have a different shaft tu, because dia bukan on the one solid shaft, bukan, because they have a different shaft, then we need to have this type of coupling. Okay, let's say lah, okay, kita tak pilih coupling yang betul, then during the operation they have a high rotation, the high torque, high load, and then contoh lah dia punya coupling tercabut, dia akan effect the accident lah. Yeah, that's very dangerous this one. So kita akan study lah bahagian sini minimum force, berapa dia boleh tahan. Akan ada juga flange. Di
Ni flange tak apa. Saya tengok bahagian coupling tak ada. Bahagian flexible coupling dan juga ada kita panggil universal joint lah. Yang ni lebih kepada teori je ni. Okay, universal joint ni kamu selalu nampak kalau shaft tu pada lori. Kalau untuk universal joint ni, okay, macam sini. So they want to transmit the power, but dia ada condition yang berlainan ataupun dia we call as the condition that we want to transfer the input pada output tu, they are not on the straight line. Okay, straight line tu maksudnya the shaft cannot be straight. And then because different tu, then we can have, let's say lah ini input akan menghasilkan output kat sini lah. So kita bukan straight line kat sini because of different design there. So they ask you to apply this one universal joint hook lah, bahagian sini kita panggil hook. So they have a rotation also, this one rotation. So kat sini akan ada calculation yang berbeza lah. Ni selalunya kamu nampak lah kalau kat bawah lori tu kamu akan nampak shaft. So normally shaft rotate, they input from the engine, from the gearbox, and then they transfer to the round shaft. So because then they have this one hook. Then also they have some maintenance here, they put some grease bahagian sini lah, akan ada maintenance bahagian sini. So on this type, like let's say the flange tak ada detail sangat lah, dia punya tak ada formula, universal joint coupling tak ada, boleh baca pun tak apalah, kalau nak saya explain lain kali pun tak ada masalah bahagian sini. Cuma saya nak tahu yang ini hanyalah aksesori lah, sebabnya kena ada pada shaft untuk kita punya coupling, untuk kita punya joining, okay? Untuk kita punya key punya coupling ni bahagian sini kalau kamu nampak groove ni bahagian sini, ni groove ni. Jadi kita akan letak kita punya key, ini ada shaft, kita bahagian sini. Tapi kamu tak nampak depan mata lah, kalau tengok gambar ni mungkin tak berapa nak tahu sangat. Okay, ini untuk dia punya coupling joint antara shaft kepada shaft. Saya explain sekali lagi selalunya kenapa kita pakai joining tu, coupling selalunya. Motor ni kalau kamu nampak motor elektrik, dia akan ada motor, ada wire dalam ni semua, ada magnet, winding apa semua. Then they have also give the short shaft here. Kita akan ada short shaft. So apa yang kita akan buat adalah kita punya sistem kita akan ada long shaft bahagian sini. Kita akan sambungkan dia dengan long shaft menggunakan coupling. So akan ada bearing, when we talk about the rotation akan ada bearing, dan juga ada bearing bahagian sini, dan juga akan ada coupling untuk pergi kepada output pula, apa yang kita nak buat. Contohlah motor ni menggerakkan shaft untuk menghasilkan tenaga pada kompresor, contohlah untuk kompresor. So kompresor akan gerakkan dia punya kompresor, akan hasilkan angin, contoh. Tapi kita perlukan dia punya ni selalunya pendek lah bahagian sini, shaft ni pendek, dan juga kita perlukan coupling untuk sambung ni. Okay, so sambung tu bukan sebarang sambung lah, akan ada pemilihan yang tepat lah untuk kita sambung tu. Okay, ni siapa-siapa nak tanya soalan boleh tanya dulu. Ni lebih kepada teori je lah. Okay, tengok so soalan dia macam ni lah lebih kurang So selalunya bila bending tu akan ada bentuk macam ni, tapi ini beam selalunya. So lah untuk shaft ni adalah daripada bearing, okay. Ni mungkin daripada pulley ataupun gear bahagian sini. So akan ada reaction pada bearing ni yang kita kena buat lah gerah bentuk macam ni. Macam mana nak buat tu kena ingat balik lah, nanti kita akan buat balik untuk summation moment pada point tertentu, lepas tu summation forces pada y axis macam tu je. Macam ni lah soalan ni. Tapi ini beam macam ni kita akan cut, tapi kita tak akan cut lah, dia akan ada cara lagi saya tunjuk. Yang penting summation moment, summation forces, ini yang kita kena clear. Force dia tu macam mana, vertical ke horizontal ke, dan kita kena cari magnitude ke, itu kita kena clear betul-betul lah.
Okay, bahagian sini ni untuk dia punya shear force. Ini untuk bending. So dia tak akan ada bentuk pelik-pelik lah. Distributed load sama dia hanya ada fokus concentrated load saja. Okay, cuma concentrated load tu boleh datang dalam bentuk bearing yang akan ada magnitude yang berbeza pada x-axis ataupun y-axis. Kat situ yang kita kena clear lah. Kat bahagian sini, measure moment. Kalau free body diagram kita salah, akan effect lah. Memang tak akan dapat jawapan. So esok kita akan study berkaitan tu, akan buat example berapa untuk shaft saja. Key tu nanti dulu kita akan tengok bahagian sini. So setakat ni ada soalan, apa-apa soalan ke nak tanya dulu? So saya tak nak buat example dulu sebab nanti kalau buat example tu saya seorang yang buat. So kita akan buat dalam kelas nantilah. So sebelum kita tutup, ada siapa nak tanya dulu ke? Okay, so saya rasa tak ada apa kot ni sebab berkaitan teori saja. So kalau ada soalan nanti kita akan discuss pada hari esok nanti untuk mungkin soalan example ni lah, key ke example yang atas tu pun boleh. Okay, tak ada masalah. Yang bahagian ni lah selalunya soalan akan keluar lebih kurang macam ni lah. Macam mana kita nak explain, nak buat free body diagram yang betul. Okay, bahagian sini. Ni kalau kamu tak biasa praktis ni tak boleh jawab lah. Okay. So kalau tak ada soalan lagi, saya rasa boleh live kelas dulu. InsyaAllah kita jumpa hari esok pada kelas face to face. Terima kasih yang hadir pada dalam kelas. Jumpa lagi. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you semua. Thank you, Farhan.